Okay, well, let's start. So today we are going to discuss what is complex integral or complex line integral. Actually, complex integration is similar to complex definite integral is similar to our normal real calculus integral. For example, in our real calculus, suppose we have a function y is equal to f of x, and we have to integrate it from some a less than x less than or equal to b. And what is the meaning of this integration? What is the geometry of this integration? And we simply plot the function. Suppose this is the curve f of x, this is the curve f of x, and this point is a and this point is b. Then we know that geometrically the integration, what is geometrically a to b f of x dx, what is the meaning of this integration geometrically in terms of area? Area under the curve. Area under the curve from between area under the curve and this x-axis from a to b, right? Then how to compute this area in terms of limit? How to find this area using limit? The one technique is you subdivide this interval, we subdivide the interval a b as a small intervals. Okay, so suppose this is some x naught, this point is x1, this is x2, etc. Some this is our xn. Okay, so x naught is a, xn is b. Then we consider the rectangles, right? We consider the some small rectangles under the curve f of x. We consider another rectangle here, and this is under the curve, etc. We consider a rectangle here. Okay, and what about the length of this rectangle? The length of the width of this rectangle is, for example, for first rectangle, its width is x1 minus x naught, right? So this is the width of the first rectangle. And what about the height? Okay, for computing the height, there are different methods. The one method is we choose an arbitrary point, some psi 1 from this interval, another point psi 2 from this interval, etc. Some psi n from the last interval. Then you think about what is the value of the function at this psi 1. Okay, suppose this is f of psi 1. Then we think about this rectangle. Okay, what is the area of this rectangle in terms of f of psi 1 and x1 minus x naught? Okay, so height of this rectangle is f of psi 1, width is x1 minus x naught. So what is the area of this rectangle, this new rectangle? F of psi 1 into x1 minus x0. Yeah, f of psi 1 into x1 minus x0, right? This area is, okay, you got the idea. So this is the area of this rectangle. Okay, similarly we can choose another arbitrary point psi 2 from this interval, and suppose this is the height of this is the value of the function at psi 2. Then you think about the rectangle like this, f of psi 2 into x2 minus x1. So what is this geometrically? What is this area? This area is nothing. You complete the rectangle like this, then this area is this quantity. Okay, similarly you can continue. So you get a sum like this. You can find a sum like this. Sn is equal to sigma sum m equal to 1 to n. There are n such rectangles. Corresponding to x1 there is a rectangle, x2 another rectangle, at last corresponding to xn the nth rectangle. Okay, so what is the total area of these rectangles? That is Sn. So Sn gives the sum of all the sum of areas of all these rectangles. So Sn equal to sigma m equal to 1 to n 1 to n f of psi m into, whenever it is psi 1 it is x1 minus x naught, is psi 2 x2 minus x1. So what about here for psi m? Of this rectangle, xm minus xm minus 1. So this is a general setup. Okay, so this, what about this Sn?
is it Sn is equal to this area? Sn is equal to area? My question, Sn is equal to area under this curve. Is it true? No. Not exactly, but Approximates. yeah, approximately this area. That's clear. This area is not exactly area under this curve, but this Sn is approximately equal to area. And it is clear that this Sn is tends to area when? If n is Infinity. yeah, we can reduce this error. Actually, in the case of second rectangle, this is the error. Okay, this portion is actually error, right? In the case of first rectangle, this portion is an error. In the case of last rectangle, this is an error. Okay, so we can reduce this error whenever the width of this each rectangle is very small. Okay, each of this rectangle is very small, that is equivalent to n tends to infinity. So whenever n is very large, that means number of rectangles is almost tends to infinity, then its width is tending to 0, so error is very small. So in that case, this Sn tends to area. So ultimately the area, we can write area as limit n tends to infinity Sn, provided this is exist. Provided this limit exists. If this limit exists, then this limiting quantity is the exactly area of this curve and x-axis from a to b. And we define the integral a to b f of x dx as like this, limit n tends to infinity Sn. This is a one definition of our definite integral in real calculus. Okay, ഇത് പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ psi1, actually psi1 is at any point between x0 and x1. In some textbooks, psi1 may be x0, sin2 is x1, etc. Sin is xn minus 1, like that. It's not a matter. Psi1 is at any point between this interval. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം ചൂസ് ചെയ്യാം. Anyway, ultimately this limit in tends to infinity Sn is our definite integral. This is the idea of definite integral in real calculus. Okay, is it okay? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്താണ് ഇതിന്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായോ എന്താന്നുള്ളത്? Yes, sir. Clear. Okay, ഇതിനോട് അനലോഗസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. We are going to define complex line integrals in analogous to this real integral. In the case of real calculus, our domain is this real numbers, so we divide this real interval. We divide this interval. But in the case of complex calculus, what about our domain? Our domain is entire complex plane. Okay, so instead of interval, here we consider curve C. Okay, so the same process, we apply the same process on a curve C, because in the case of real calculus, our domain is only real numbers, so we divide the real interval. Okay, in the case of complex calculus, our domain is a plane, so instead of interval, we consider a curve on a complex line. Then the same process, we divide this interval and choose an arbitrary point between each of this interval. Then we consider this sum. Then we define Sn. Then we define limit. If limit exists, then that is defined as the complex integral. Okay, actually that is not area. Area എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വരത്തില്ല, ബട്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് അനലോഗസ് ടു ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കിടക്കാം, കാരണം ഇത് ക്ലിയർ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ഹിയർ വി കൺസിഡർ എ കർവ്, സ്മൂത്ത് കർവ്. സ്മൂത്ത് കർവ് മീൻസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ കർവ്, കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഷാർപ്പ് കർവുകളൊന്നും താല്പര്യമില്ല. വി കൺസിഡർ എ സ്മൂത്ത് കർവ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ let C be a smooth curve in the complex plane given by z of t equal to x of t plus I y of t, where a less than or equal to t less than or equal to b. That means we can treat this curve z of t as a function from AB to complex plane. Corresponding to every t, there is a complex number, right? What is z of a? Z of a is x of a plus I y of a. So that is this point. So this is our z of a. Okay, whenever t increasing, automatically this curve is tracing through like this. ഇങ്ങനെ trace ചെയ്തു പോകും, മനസ്സിലായ? Ultimately, when t equal to b,
this is the point. This is our z of b. Right, z of b is nothing x of b plus I into phi of b. Clear? That's why I mark like this, because this is the direction of this curve. Because curve is starting from z of a and ending at z of b. Okay, whenever t equal to a, this becomes like this. Okay, so this is a curve. So this is the parametric form of the curve, right? Okay, next we subdivide the curve C. Next we subdivide the curve C by the point z0, z1, and these are the points. This is z1. This is z0 is itself our z of a, right? Etc. This is our zn minus 1. This is our zn. Clear? This is our analogous to our real calculus. In the case of real calculus, we divide the interval AB using some points. Okay, here our interval AB is a curve. The analogous version is our AB is similar to a curve, so we divide the curve C. So we divide the curve C, Z0, Z1, Z2, etc., Zn, corresponding to these points. What is the meaning corresponding to? This means Z0 is nothing, Z0 is Z of T0, because T0 is A. And what is Z1? Z1 is nothing, Z1 of Z of T1. Okay, in last Zn is Z of Tn, our Tn is B. Okay, that's idea. So we divide they are not equidistant. They are not, need not be equidistant. Equal distance. We consider a partition. We simply say a partition on curve C by choosing n points or n plus 1 points. Okay, that's all. Okay, that's clear on the. Then what is the next procedure? Real calculus real calculus interval this is AB, then we divide using x1, x2, etc. Then what is the next procedure? We choose arbitrary points, psi i's, from the intervals. So if interval choose, we choose the point psi1, psi2, etc. from on the arc. Clear? So that is our next step. So on each partition of subdivision of C, we choose an arbitrary point. Okay, that means this is our first partition. Okay, this is the first subdivision. Is that not? Oh. So this is our first subdivision on the curve, that is Z0 to Z1. On this arc, on this portion of the curve, we choose a arbitrary point psi1. Psi1 need not be midpoint. Psi1 is an arbitrary point from this interval. Only thing is psi1 should belongs to the interval Z0 to Z1 on C. Similarly, what about psi2? Psi2 is another arbitrary point. It should belongs to the portion of the arc Z1 to Z2. Okay. Then it is clear that we can write psi1. We can write psi1 as like this, right? Psi1 because psi1 is in between Z0 and Z1, and Z of T, we know that Z0 is Z of T0, Z1 is Z of T1. So naturally, we can write psi1 as Z of T for some T in between T0 and T1. They are not equidistant. They need not be equidistant. Okay. So anyway, this is the idea. This side is important. So anyway, this is the major steps. We choose psi1, psi2, etc. psi n from corresponding subdivisions of C. Okay. Then what is next? Then what is the next? Then what is next? Suppose we have a function f of z. Suppose we have a complex function f of z, and everything is there. A curve, we divide it, and we choose arbitrary points. And what is the analogous version? What f of psi m? Yes, f of psi m. F of psi m into
Zm minus Zm minus 1. Zm minus 1. കുറച്ചും കൂടി പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്ന് വരുന്നിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ? എഫ് ഓഫ് സൈ 1 ഇൻറ്റു വാട്ട്, അതങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ. വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് സൈ 1 ഇൻറ്റു വാട്ട്? Z1 minus Z0. യെസ്, നിങ്ങൾ ഇതിനുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ജോമെട്രിക്കൽ നേച്ചറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കല്ലേ കേട്ടോ. റിയൽ കാൽക്കുലസിലെ ഏരിയ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തല്ലേ. യു ട്രൈ ടു അനലൈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് സിമിലർ ടു അവർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റിയൽ കാൽക്കുലസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. അങ്ങനെ മാത്രം നോക്കുക. റിയൽ കാൽക്കുലസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ നമ്മളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക, നോട്ട് ജോമെട്രി. ജോമെട്രി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല തൽക്കാലത്ത് കേട്ടോ. Okay, so we define f of psi 1 into z1 minus z0 plus f of psi 2 into what? z2 minus z1 plus etc. Last term f of into, and we define this quantity as our Sn. Clear? So that's idea. So yes, we consider the sum Sn. We consider the sum Sn is equal to sigma m equal to 1 to n f of psi m into delta zm. What is delta zm? Delta zm is nothing, our zm minus 1. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ, zm മൈനസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. when m equal to 1, this become delta zm, delta z1. Delta z1 means z1 minus zm minus 1. Okay, so corresponding to psi 1 there is a term, corresponding to psi 2 another term, etc. Psi n the last term. There are n terms, so this sigma contains n terms. That's why m equal to 1 to n. We define this as Sn. Okay, now we are ready to define the definite integration. What is the definite integral? ഇനി നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇപ്പം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി ഇസഡ്? Because here we integrate over the curve. In the case of real calculus, we integrate always in an interval. That's why a to b. But here, not an interval, it is in a curve, on the curve. So what is the definition? What is the analogous definition of this representation? Integral over c f of z dz. Alright. Limit n tends to infinity. Yes. Limit n tends to infinity. Sn. There is a one condition provided this limit exists. Okay. കാരണം ലിമിറ്റ് എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. So this is the definition of complex line integral. This is called sometimes complex line integral or complex integral. Okay. So this is the idea. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ജോമെട്രിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തൽക്കാലം കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട, കാരണം അങ്ങനെ ജോമെട്രിക്കലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക്, കാരണം കോംപ്ലക്സ് കേസാണിത്. കാരണം ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന്, ഇത് ജോമെട്രിക്കലായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് വരാത്ത എന്താണെന്ന് വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം actually it's a 4-dimensional problem because delta zm is a complex number, so it has 2 dimension. f is also a complex function, so this is also a 2 dimension. So it's a product of 2 dimension into 2 dimension. So that is not നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, that is not visualizable. Okay, അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ അതിന് ജോമെട്രി ആക്കണ്ട. പക്ഷേ ദിസ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഹാസ് സോ മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻ. ദ വൺ സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറയാം. ഇൻ സം റിയൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസ് അറൈസിങ് ഫ്രം അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഓർ ഇമ്പോസിബിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ്. സം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സം integral of the form some 0 to infinity some real functions dx, because it's an indefinite integral, because 0 to infinity is there, that is called indefinite integrals. Such integrals are not easy to calculate in real techniques. Okay, we can easily evaluate such integrals using this complex integration. Not only this is one of the small application. There are so many applications not only in this integrations part, and potential theory അങ്ങനെ പല ഏരിയയിലും ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളിതിനെ എന്തായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്, നിങ്ങളിതിനെ നമ്മുടെ ഏരിയ അണ്ടർ കർവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് തൽക്കാലത്ത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ. ദ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ, ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓർ കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓർ കോംപ്ലക്സ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ, പല രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട്. The complex line integral of f of z over the path c
is defined as limit n tends to infinity Sn, provided the limit exists. Limit ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. And denoted by integral over c f of z dz. Now it is clear what is the meaning of this suffix c. Okay, the suffix c stands for this integration or this subdivisions or this summation over the curve c. Okay, so this is the definition and we denote that sum by this integral. Because ഇതിനെന്തുകൊണ്ടാണ് integral എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം, again this is a infinite summation process. We know that integration is a generalization of summation, okay, or infinite summation. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന സൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഈ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ ആയാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാനുണ്ട്, നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് okay, first we are going to define the orientation of the curve. അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണേണ്ടിയിരിക്കേണ്ട സാധനമാണ് orientation of the curve. What is positive orientation of curve? What is negative orientation of curve? There is a simple question. ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ, ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ എ curve? അത് ക്ലിയർ കട്ടായി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The positive orientation is defined as the sense of increasing t. Okay, sense of increasing t gives the positive sense on c. That means suppose t is increasing from a to b, that means t is moving like this, a to b, then it is clear that our curve is moving from z of a. When t equal to a, image is z of a. So if t is increasing, our curve is moving like this. So this orientation or this direction is the പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കർവ് സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഓരോ കർവ് എങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, only thing is you are starting from t from lower value to higher values. അങ്ങനെ വേണം ടി മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഇൻക്രീസിങ് സെൻസ് ഓഫ് ടിയിൽ കർവ് എങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ. നാച്ചുറലി വാട്ട് ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ? നെഗറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഉറപ്പായിട്ടും if this is the positive orientation, then what is the negative orientation? Decreasing t. Yeah, either decreasing t or opposite direction of positive orientation. That's all. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഡിക്രീസിങ് ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഇസഡ് ഓഫ് ബി ദെൻ ഗോയിങ് ടു ഇസഡ് ഓഫ് എ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ. അതർവൈസ് ബിക്കോസ് എ കർവ് ഹാസ് ഓൺലി ടു ഓറിയൻറ്റേഷൻസ്, either this direction or this direction. So once we define the positive orientation, then you can easily define the negative orientation using it is the opposite of പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഓർ മറ്റേതും കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതും കറക്റ്റാണ്, ഡിക്രീസിങ് ടീം കറക്റ്റാണ്. സോ എനിവേ ദ പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ the negative or the opposite direction is called the negative orientation of c. In such case we denote the curve by minus c. ഓക്കെ, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കാരണം കർവ് സെയിം ആണ്. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി പുറത്തുകൂടി വരക്കട്ടെ, കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി തന്നെ വരക്കുകയാണ് കേട്ടോ. Both are same, c and minus c, both are same. Only thing is orientation is different. Okay, in the case of c is starting from z of a ending at z of b. That's why we denote it as c. And another curve is minus c. Minus c means totality the curves are same. Okay, they are contain same points, but the orientation is different. That's all. Okay, we are starting from z of b, ending at z of a. That's the difference. Okay, I think it is clear. So yes, so there are two orientations for curves. One is positive orientation, other is negative orientation. Okay, അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, നമുക്ക് തരും. ടി ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 0 to 5 എന്ന് വെച്ചാൽ 0 to 5 മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ. Suppose given that t is moving from minus pi to plus pi, then minus pi in the plus pi പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ടി ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ടി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ, അത് മാത്രം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി കൺസിഡർ എ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം.
sketch the curve. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് sketch the curve z of t equal to 2 minus t plus I times 2 into 2 minus t where t is moving from 0 to 2. Then mark the positive orientation. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ജോമെട്രിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കർവ്? ഇത് കർവ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? പെട്ടെന്ന് പറയാമോ? നമുക്കറിയാവുന്ന ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് any relation between y and x. Suppose you take this as x, real part is x and this is our y. വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, x of t and y of t. This is the form of a parametric curve, x of t plus I y of t. Then what is the relation between this x and y? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ. Straight line for origin. അല്ല, മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ y ആൻഡ് x? അത് പറയാനാണ് ചോദിക്കണേ. യെസ് എക്സാക്ട്ലി, ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. സോ ഹിയർ ദിസ് പാരാമെട്രിക് കർവ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് y is equal to x. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് എൻ എൻറ്റയർ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ y is equal to x? ഇത് ഫുൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറുമോ y is equal to x എന്ന് പറയുന്നത്? ഫുൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരും ഇവിടെ. എനിക്ക് വരക്കുമ്പോഴാണ് ശരിയാണ്. Is it a full straight line? No, from 0 to 2. Yeah, അതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഈ പാരാമെട്രിക് ഫോമിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇൻ കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് y is equal to x എന്ന് എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറയാം. ഈ പാരാമെട്രിക് ഫോം ആകുമ്പോൾ ഈ t ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ വൺ ഗ്യാരണ്ടി ഈസ് ദാറ്റ് the curve z of t should belongs to the straight line y is equal to x. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായി. So this is our z plane, this is our x axis, this is our imaginary axis. Suppose this is 1, this is 2, 1 2 3 4. Okay, then what is the geometry? Suppose when t equal to 0, we are starting from t equal to 0. When t equal to 0, what about z? This is 2. And when t equal to 0, this become 2 plus I4, right? So this point is 2 plus I4. So our curve is starting from this point, right? This is our z of a or z of 0. Is it clear? The curve is starting from z of 0. That is this point. That is nothing, 2 plus 4i. Okay, then whenever t increasing, the curve is moving along the straight line y is equal to x. That is clear because always this equation satisfies the condition y is equal to x. So whenever t increasing, the curve is tracing through y is equal to 2x. And what about the end? What about the last point? When t equal to 2? What about when t equal to 2? Our curve എന്താവും when t equal to 2? What is z of 2? Yeah, 0 plus 0y, that is nothing, our origin. Okay, so this is the point z of 2, right? So it is clear that our curve z of t or c is a portion of the straight line y is equal to x and this portion. And my question, which is the positive orientation, upward or downward? Which is the positive orientation? Downward. Yeah, downward, because here increasing direction of t is this one. This is the increasing direction of t. So that is depending on the curve. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർവിന് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ഈ പോസിറ്റീവ് ഓറിയന്റേഷൻ. ഓക്കെ, the positive orientation always given by the increasing direction of t. So this is the positive orientation of c. ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So yes, so this is the curve c. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. പാരാമെട്രിക് ഫോം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുക, അതിൻ്റെ ഓറിയന്റേഷൻസിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി ആയി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എന്താ? ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ചെറിയ ഡെഫിനിഷനാണ്. If c is a closed curve, then the line integral of f of z over c is denoted by ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഇതിൽ വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അതൊരു സർക്കിൾ പോലെ ഇടും ഇങ്ങനെ.
in sometimes we denote it same as integral over c. Sometimes we denote it same as integral over c f of z ds. ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാറുണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. In some textbooks they use this notation for closed curve. If c is a closed curve, then ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, these are the some basic properties of next we are going to discuss some basic properties of complex integration. This is the definition. Then first property is linearity property. Linearity property means if here k1 and k2 are two constants and f1 and f2 are two complex functions, then integral over c k1 f1 plus k2 f2 dz equal to, you can write this as k1 times this one plus k2 times this one, as similar to a normal integration. These are all direct consequence of this definition. ഈ ഡെഫിനിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടണതാണ്. നിങ്ങളിവിടെ ഈ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും? k1 f1 ഓഫ് ψ1 പ്ലസ് k2 f2 ഓഫ് ψ1 എന്ന് വരും ഇവിടെ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് f. Okay, this is our f. This entire function is our f. Okay, then we can split this summation as like this: k1 sigma f1 ψ1 into delta, മനസ്സിലായ, പ്ലസ് k2 sigma f2 ψ1 ഡെൽറ്റ, അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഓക്കെ, so this become k1 into integral over c1 plus k2 into integral of c2. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ. Another property is the sense of reverse. That means integral over minus c. Okay, this is our curve c. Suppose we are going to integrate our reverse side on this direction, that is our minus c. Okay. So integral over minus c f of z dz is equal to minus of integral over c f of z dz. That is also direct consequence of this definition. നിങ്ങൾക്ക് അതിവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത്. വാട്ട് അബൌട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ മൈനസ് സി? എന്താണ്, എവിടെയാണ് ആകെ വ്യത്യാസം പറയുക? എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. ഒൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദിസ് ഡെൽറ്റ എസ് എം. ഓക്കെ, ഈ ഡെൽറ്റ എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല എടുക്കണേ, x0 x1 എക്സെട്ര xn ആണ് കിടക്കണമെങ്കിൽ x1 മൈനസ് x0 അങ്ങനെയല്ല എടുക്കണേ. മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? xn മൈനസ് 1 മൈനസ് x തിരിച്ചാവൂലേ? എല്ലാം തിരിച്ച് ഡിഫറൻസ് എടുക്കും. Okay, so there is a minus sign. You can flip it. So integral over f of ψ1, the first this is m equal to 1 to n. This interval become x0 minus x1 now. So in general this is xm minus 1 minus xm now. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൈനസ് പുറത്തേക്ക് വരും, കോമൺ ആയിട്ട് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പോയിന്റ് ഉള്ളൂ. And similarly, one more property is there. Okay, partition of path. Partition of path means, suppose we divide this entire curve C as C1 and C2. We divide this curve at this point. So this portion is C1 and this portion is C2. Okay, then ഇതും ഡയറക്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഇത്രയും പോർഷനിൽ സബ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. യു ടേക്ക് ദ സം, ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഓൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൂഫൊന്നും വേണ്ട. ദേ ആർ ഓൾ ഡയറക്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഡെഫിനിഷൻ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇത് കാരണം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫ്രോം ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ. സോ integral over c f of z dz is equal to integral over c1 f of z dz plus integral over c2 f of z dz. Okay, these are the basic properties of this line integral. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ മെത്തേഡുകളാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് എത്ര മണിക്കാണ്? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് 11:50 ആണ് സർ. 11:50. എന്നാൽ ഇപ്പം നിർത്താം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് വേണ്ടേ?